بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلابنا الأعزاء. اليوم محاضرتنا تتناول chapter 7 اللي هي الوحدة السابعة بكتابنا headway. اليوم راح نتناول my favorites اللي يكون بيها question words، بعدين نتكلم عن ال pronouns وشون نحولها من subject إلى object، بعدين possessive. عندي أيضا اسماء الإشارة this and that. راح نتكلم أيضا عن ال adjectives and can I. الموضوع الأول اللي هو WH words. لكم هنا في الصفحة الأولى من الكتاب what's your favorite اللي هو الستارتر مع chapter. عندي food، عندي drink، وعندي sport، song، TV program، day of the week، town or city. راح تجي كل وحدة بيهم تسأل what's your favorite food؟ pizza I love it. what's your favorite drink؟ Pepsi I love it. هنا علمنا شلون نسأل الأشخاص عن الأشياء المفضلة لهم. what's your favorite sport؟ tennis. You can say I like it better than I love it. what's your favorite song؟ what's your favorite TV program؟ okay, Arab Got Talent for example. what's your favorite day of the week؟ Thursday. I like it maybe because it's the end of the week. what's your favorite town or city؟ you can say any city you like, whether in Iraq أو تكون بالعراق أو different country. هنا تشوفون الصيغة شلون صغنا السؤال وشلون نسأل الأشخاص المقابلين. هذا يعلمنا ال everyday conversation، شلون نسأل الشخص المقابل عن الأشياء المفضلة لهم. هنا نرجع شوية more elaborated about the question words. question words نستذكر اللي تكلمنا عنه بالفصول السابقة. حسب الشيء اللي نسأل عنه، عندنا where، عندنا when، عندنا who، عندنا why and how many. أيضا نتذكر إنه من كنا نقول what تسأل عن for example عن something، تسأل عن الشيء. when تسأل عن الوقت. إذا تشوفون what a hamburger، what's on the oven، what's in the oven. when are you leaving for instance to England. what time do you wake up at for example in the morning، يقول at 8 o'clock. who تسأل عن الشخص who is studying with you. where do you live in Paris. how كيف. okay, how do you go to your work by taxi. how old are you كم عمرك 16. وعندي how many brothers and sisters have you got. عندي 2. how much شو الفرق بين how many و how much. how many نعرف احنا نستخدم الأشياء المعدودة. how much is this sugar for example، أو كم السعر أما يكون لما تسأل عن فشي سعره أو كمية. how much sugar have we got. how much is this. why تسأل عن السبب. why do you want pizza for instance because I love it. okay. هنا هذا الإكزامبل اللي يريد من عندنا كل كلمة اللي هي WH word يريد من عندنا نسأل سؤال ونجاوبه. راح تشوفون where do you live. I'm gonna underline it for you. okay, and make it where do you live in America. when do you go to work. yeah. on Sunday. who is your flatmate. قلنا تسأل عن الشخص. why do you eat dog food because why don't you eat. طبعا هنا ننتبهون نتذكر مثل ما كنا نقول إنه أنا أريد أسأل ونفي why don't.
احنا تعرفون احنا بنسأل أداة الاستفهام وبعدها do، بينما إذا أريد يكون هو السؤال منفي why don't. ملاحظة مهمة، لما تريد تسأل عن سؤال وهو يكون سؤالك منفي why don't you eat junk food، لماذا تأكل الأكل اللي هو يكون الأكلات السريعة الوجبات السريعة، because I'm on a diet يعني أني مسوي حمية. How many brothers and sisters do you have or have you got? Both of them are correct. You can say here 10. طبعا هنا عن الإجابة احنا اعتمدنا على الإجابات الموجودة بكتابنا. Okay. الإكسرسايز هنا on page 48 هذا exercise number 3 مثل ما سويت وياكم بالشابتر السابق. الصورة اللي أخليها تكون ما بيها إجابة والإجابة مالتها تكون هنا. Okay, find the question word that completes question 2 China. النقطة الأولى حللنا إياها where do you live. Okay. Then are you married to. أما تقول who are you married to or whom are you married to. Does your husband do. هنا does your husband do يعني what does your husband do يعني ماذا هو عمله، ماذا هو عمل زوجك. Are you in Sunday again? Are you in Sydney again? Okay, بهاي النقطة رح نكتب when are you in Sydney again يعني متى تذهب إلى سيدني مرة أخرى. بعدها are the kids in the photo. هنا رح نكتب who. طبعا أكو بعض الفيرجنز من الكتاب يكتب who are the children. هنا who are the kids in the photos the same. How old are they. راح نقول كم أعمارهم. Okay. Do your daughters have Swedish names? Because why do your daughters have Swedish names. تسألهم لماذا عندهم اسم سويدي. Okay. Shows do you do every year. How many. How many shows do you do every year. كم عدد العروض اللي تسويها كل سنة. Do you work so hard. Because من تشوف الجواب بي because يعني راح نسأل why do you work so hard. Okay. Do you do your free time. What do you do in your free time. شنو تسوي بعملك بوقت فراغك. هذا بالنسبة للتمرين اللي يتعلق بكلمات أدوات الاستفهام. الموضوع الثاني اللي راح نتطرق له هو البروناونز. pronouns مثل ما قلنا هي نفسها الآي واليو والهي والشي والإت والوي والذي. ممكن تكون بالobject subject position، ممكن تكون بالobject position، ممكن تكون بالpossessive position. possessive subject يعني الفاعل والobject المفعول به، والpossessive لما يكون ضمير تملك. زين الآي لما يكون subject هو مسوي لنا إياها بالكتاب I me my you your he him his she her تكتبوا لي هنا his راح تشوفوها بالتيبل it وال we us our they them their. راح نشوف هسه وحدة هنا. إذا عندي I يجي بمكان السبجكت أريد a book أسوي له underline and B. أوكي. نريد نشوف الآي من تكون بالobject position اللي هو المفعول به شلون راح تتحول. My dad reads me. شوف شلون صارت بالobject position تصير me. Okay. My daughter is clever. إنه الجملة بيها my
بس مرة ماي جاية هنا عندي ماي هم جاية بالسبجكت بوزيشن وهم جاية بالأوبجكت بوزيشن. طبعا بالسبجكت بوزيشن اللي هي تكون تملك، مو سبجكت عادي مثل اللي هو بالمرحلة الأولى. هنا مرحلة أولى I، بينما هنا هي subject position بس التملك. النقطة اللي بعدها هي you are clever. هنا subject I need you بالobject position، you are clever بالsubject position I need you بقت نفسها، هي ما راح يكون بها تحويل بس مالتها الفانكشن تختلف. هنا your daughter is clever، هنا راحت صارت possessive pronoun. اللي بعدها عندي he is clever subject I need him doing my homework. هنا object position شلون تغيرت من هي ذات من subject إلى him بالobject. his daughter is clever تملك، يعني ابنته ذكية. she is clever هي ذكية subject position I need her أحتاجها بالobject position شلون صارت her. وهير دوتر هنا نميز الطلاب، هنا نقوم انه هي هير وهنا نفس الشيء هير، بس هذه هير بالobject position وهنا possessive pronoun. طبعا أنا دا أتكلم أقول الobject والsubject possessive pronoun لأنه من تجيك صياغة الأسئلة بالامتحان لازم تعرف إنه شنو possessive pronoun، شنو الobject، شنو الsubject. عندي it مثل ما قلنا تشير إلى غير العاقل، مو بس مجرد يكون حيوان وإنما الأشياء الجماد. for example the book أعوض عنه it is useful. the book is useful أو أقول it is useful. I need it in doing my homework. I need it شوفوا بقت نفسها هي بس شو اللي يتغير مكانها أو الفانكشن مالتها. its pages are getting yellow. هذا الكتاب من يقدم نقول علامات الصفحات بدأت تصير صفرة. its pages possessive pronoun we are clever نحن أذكياء you subject position the teacher gave us هنا object position our children are clever our اللي هو possessive pronoun. الجملة اللي بعدها they are clever subject I need them in doing my homework أحتاجهم مثلا أصدقائي أحتاجهم وأحتاج أخواني in doing my homework. object position شوف تحولت من they إلى them. و their children أطفالهم clever their children هنا أيضا اللي هو possessive pronoun. fine نشوف هسه هذا الإكسرسايز اللي عندي. Paris is my favorite city. my يعني هو اللي أنا أتكلم عن نفسي، هو فشي تملك إلي. I love it here. I love it here يعني أحبها هنا. I love very much and he loves sorry هذا الانقطاع بسبب انقطاع التيار الكهربائي. أوكي Paris is my favorite city. هنا بأنه الكتابة مو كلش واضحة تشوفون طبعت لكم إياها. الفراغ خليته underline. Paris is my favorite city. I love it here. أحب أنه أكون هناك. He's a pianist يعني اللي يعزف بيانو. He often works with me. ويا من يشتغل with me and هذه هنا object position and I really like working with him أيضا object position. We are very happy. The girls are our daughter
our daughters and the boy is our son. هذا شنو هو possessive. ابنتنا وابننا. I adore them all. adore يعني من واحد يحب الدرجة كلش كبيرة. them اللي هي تتعلق بالضمير تكون object position. we have a nanny for our هنا possessive our مال إنه يعني she lives with us تعيش معنا object position. our children possessive قلنا و she lives with us object position. Saturday is our favorite day. طبعا ممكن تقول our ممكن تقول my ممكن تقول her محسوب كذا مختلف الاختيارات. أي واحد أي one is correct. my her his favorite day. okay your favorite day. anyone you want. نحول هسه للموضوع this or that اللي هو لما نحكي عن فد شي احنا نقول بالعربي أسماء الإشارة. زين مرات لما أريد أتكلم عن شي قريب أقول this ولا شي يكون بعيد أستخدم that. هذه الليدي تتكلم عن ابنها تقول this is my son. مو بس من أش أقول على شي مثلا إنه هذا ابني لا ممكن أقول I like this sandwich. دا أتكلم على فد شو أنا لازم بيدي. زين that أستخدمها من أشير على شي بعيد. to refer to things that are not near us. That's my house. ذلك بيتي. I like that car. Alright. I can give more examples. I like that, for example, dress. This is my best friend. Okay. That is our daughter. Okay. أو نفسها أقول عليها this is our daughter. هذه ابنتنا تلك هي ابنتنا. تعتمد وين هي الطفلة موجودة. زين عندنا هنا مجموعة من الصور ونريد نحدد هذا exercise 1 on page 51. نحدد إذا نقول this or that. Look at the pictures. Complete the conversation with this or that. This is my favorite family photo. ليش قالت this؟ لأن هي لازمتها بإيدها وقريبة عليها. Oh yeah, you all look very happy. Who's that؟ شخص بعيد عليهم يقول عليه منو هذاك. The guy in the hat. That's the boss. That's the boss. No, هذا هو المدير. What's that؟ ما هو ذلك؟ هذا منو اللي أشر. لو كان هذا المتكلم كان قال what's this. بينما لأنه المتكلم هو الشخص البعيد قال what's that. It's my new MP3 player. Wow, it's great. How much is this? ليش قالت this؟ لأن هي شايلته بإيدها. It's $9.50. I'll have it please. تشوفون هذا الفرق. How much is that؟ ليش قال that؟ لأنه هو بعيدة ولا يأشر عليها. It's 500 pounds. I love it. It's fantastic. يجي هنا واحد is this your phone؟ قلنا this لأنه هذا الشيء هو قريب عليه. Yes it is. Thanks. هنا هاي الليدي تقول I like that coat لأنه هو بعيد عليها استخدمنا لا that. The blue one? No, the red one. I like this wine. طبعا بعض الكتب كاتبين cheese ماكو فرق. Where is it from? Chile. It's delicious. ليش قلنا this؟ لأن هي لازم تبقيدها قريب عليها المتكلم.
this is for you هذا لك. ما قال that is for you لأنه الشيء قريب عليه استخدمنا this. أوكي هسه التمرين اللي عندي حقول أما complete the sentences with it, you or them. Do you like ice cream? Yes, I love it. Do you like dogs? No, I hate land dogs. جمع شنو أستخدم بدال dogs؟ I hate هنا هخلي لكم الحل. I hate them. الأولى لين محلولة كاتبين it. الثانية I hate them. Do you like me? Of course. I like you. Number 4. Does your teacher teach you French? No, she teaches us. لين درسنا احنا teaches us English. Number 5. Do you like your teacher? Yeah, we like her. أما إذا كانت lady نقول we like her. أما إذا كان رجل نقول we like him very much. هذا التمرين يتعلق بالموضوع السابق مع ال pronouns. بعدها عندنا exercise number 3 on page 51. أيضا شوفوا خليت لكم إياها فارغ حتى تسوون practice. Okay, why عندي when do you live in London؟ وبعدين تجاوب because I like it. داخلنا الأفعال عندي like عندي love عندي adore عندي like hate. like إذا فد شي مثلا يعني يعجبني أو أحبها. هنا أنا I love اللي هو تكون أقوى وأدور هي اللي هي الدرجة الأقوى بالحب. احنا نتذكر بالقاعدة اللي كانت عندنا استخدم ال question word وبعدها أكون do أخلي. Okay, why do you live in London? Because I like it. زين الجملة اللي عندي why أني want to marry Peter عندي love سوينا why does لأن عندي أني استخدمنا does. Why does Annie want to marry Peter? Because she loves him. loves هو بالفعل BS الشخص الثالث. اللي بعدها why you eat so much chocolate عندي adore. Why do you eat so much chocolate? Because I adore it. اللي بعدها why عندي Dan always sit next to Maria like. why does Dan ليش قلنا does لأن عندي Dan هو ينعوض عنه بهي وشي وإت لهذا استخدمنا does. why does Dan always sit next to Maria? Because he likes her. why you not watch football؟ هذه اللي هسه اتكلمنا عنها قبل شوية. لما تريد تسأل سؤال ويكون السؤال منفي تقول don't. why don't you watch football or why do you don't watch football? Okay, because I hate it. اللي بعدها عندي why you not eat carrots. why you don't eat carrots? because I hate it. حتى عندي نتحول إلى موضوع ال everyday expressions. exercise number 4 on page 51. هنا أنا عندي expression أسوي له matching ويا اللي لائمة. for example how do you come to school؟ اللي تلائمها تجي by bus. what do you have for breakfast؟ أشوف منو لائمها اللي toast and coffee. who's your favorite band يعني فرقة. okay يعني هنا اختاريت لكم I don't have a favorite I like a lot. ما عندي أحد مفضل
أحب هواي منهم. Where does your father work? وين يشتغل والدك؟ in an office in the center of town. Why do you want to learn English? Because الجواب G. Because it's an international language. How much money do you have on you? Not a lot, about 2 pounds. What time do lessons start at your school? ايش نختار؟ نختار they start at 9 o'clock. وعندي how many languages does your teacher speak? الجواب مالتها F 3. عندي الإكسرسايز اللي بعده هذا نمبر 5 on page 51. أيضا مثل ما تعودنا أنه عندنا جملتين وواحدة منهم تكون هي الصحيحة. What do you do at the weekend? or where do you do at the weekend? طبعا أختار what لأنه ما أقدر أقول where do you do أسأل عن مكان وأنا المفروض يعني محتوى الجملة يسأل عن ماذا تصنع في عطلة نهاية الأسبوع. لهذا السبب اختارينا what. أوكي عندي who is your best friend when is your best friend. أيضا المعنى الجملة يحكم علي أنه أختار الأولى who is your best friend. بعدها how many money do you have لو how much money do you have. أكيد لازم أختار how much money do you have لأن الماني هي شيء غير معدود ما أقدر أقول how many وياها. I don't drink milk. I don't like. I don't drink milk. I don't like it. طبعا لازم تخلي I don't like it لأن تحتاج السبجكت. I don't like it يعني تحتاج الأوبجكت سوري بعدها. Our teacher gives us a lot of homework. Our teacher gives we a lot of homework. طبعا لازم نختار gives us لأن هو الأوبجكت position ما أقدر أقول we لازم أقول us. She watches me and I watch her. She watches my and I watch she. طبعا لازم أقول she watches me بالأوبجكت position لازم تكون me مو my. and I watch her and أيضا هاي object position ما أقدر أقول and I watch she. okay. عندي بعد هسه عندي vocabulary. هنا الحرف مالت الفوكابولاري صار disorder يعني عشوائية خالكم الأحرف. أنت تحتاج تعرف شنو الكلمة اللي مفروض تطلع من هاي الأحرف. for example أول جملة the pizza is من هاي الأحرف طلعنا كلمة delicious. your sister is really هنا طلع كلمة nice. our house is شنو أخليه lovely. I'm really fetchy today happy. وبعدها our English lessons are interesting. Paris is fabulous. Is a fabulous city. sorry هنا Paris is a beautiful city مو fabulous. rain again the weather is terrible. oh this coffee is awful. هسه نتحول الموضوع اللي الثاني هو الادجectives. هنا exercise 2 on page 51 عندي مجموعة من الصفات وعندنا صور. وهنا مجموعة من الصفات وعندي صور. كل صورة طبعا هاي تكون مضادات. عندي هنا بيت it's big وهذا it's small. العكس تاخذ من هنا الكلمة الملائمة للصورة. تشوفون هنا الصورتين واحدة بيها شمس مشرقة والأخرى الدنيا يعني ثلج.
فالأولى راح تختار hot والثانية تختار cold. جونتين واحدة تبين عليه حتى خالي لك السعر هنا. شوف الفرق، واحدة expensive واحدة cheap. هذه 300 pounds وهاي 2 pounds. أيضا قطتين، واحدة بلاك واحدة وايت. سيارات، واحدة نيو واحدة اولد. هنا عملية رياضية، هاي رايت والثانية رونج. أيضا نتعلق بالadjectives. It's so hot today, isn't it? I know it's something degrees. طبعا لازم تخلي رقم. I know it's 35 40 whatever. مش قد هي درجة الحرارة، بس المفروض تختار درجة عالية إنه حتى تكون درجة كلش يعني يكون حار الجو، وما تقول أكثر من 50 لأنه يكون في الجواب غير منطقي. Hey, I like your new shoes. خلينا new لأنه هي تكون ملائمة هذا الفراغ. Thank you, that's really nice, aren't they? They are fantastic. Number 3, I live in a very small flat. Small يعني شقة صغيرة. How many bedrooms do you have? Only one. ما دام قالت only لازم تختار في العدد قليل من غرف النوم. زين. How much is that coat? ليش اختارينا much؟ لأن تشوف بدها تسأل عن سؤال عن سعر وهم دا يجاوبوها بسعر مبلغ معين. واو that's too. من كلمة واو أنا أعرف إنه هي راح تقول هذا فشي expensive for me. Your name's Peter, isn't it? Yes, that's right. هذا صحيح. شو جوابه من نريد أتعرف بواحد؟ شنو أقول للمرة الأولى إذا أتعرف على شخص أقول nice to meet you Peter. بعدها هنا بالتمرين اللي بعده عندي مكانات وعندي activities من 1 إلى 5 place ومن A to E activity. أوكي راح نشوف الصور، تجيبون يبكم هالصور وقلم لأنه أنا ما كاتبتها على الكتاب، فتكتبون وياي بين ما أنا أتكلم وأنتوا تكتبون. عندي هاي شخصية، راح أختار شنو الأكتيفيتي اللي تسويها والمكان اللي هي رايحة بيه. المكان اللي رايحة بيه أنا أعرف إنه هي رايحة train station لأن أشوف قدامي قطار. What's she trying to do? She's trying to catch train. اللي بعدها احنا نشوف اللي بس خلي شوي نصعد بالصفحة. إنه هاي شخصية نشوفها هي شايلة كوفي. اوكي نشوف الاكتيفيتيز الموجودة. have a coffee. المكان اللي رايحت له هو ما يكون chemist ولا railway station ولا post office ولا clothes shop. cafe. she's in a cafe and she have a coffee. فإذا اكتب 5 ويمها أي. هنا 5 وأي. أوكي الصورة هذه هنا بدنا نشوف الليدي إذا تقيس ملابس. زين نروح نشوف. راح اختار for clothes shop. شو تسوي؟ من اختارينا A already. buy some aspirin. it can't work here. try on a jumper. try on a jumper يعني إذا تقيس جمبر بلوز. الصورة اللي بعدها هذه نشوف احنا بين صيدلية ودواء. زين فراح اختار هذا chemist يعني صيدلي أو الصيدلية. أوكي وش تسوي buy some aspirin. والنقطة الأخيرة هذه رايحة مكتب تبين عندي. هذا يسموه post office. هاي الكتابة موجودة بعد يسموه هذا المكان post office. أوكي maybe she's sending a letter. let's see.
she is posting letters. أي ترسل بعض الرسائل. alright. هسه نتحول إلى ال workbook exercises. هذا النقطة الأولى. What are your favorite films? Cartoons. I like watching them with my kids. I don't watch new films, but I love old films. Okay, هسه هنا أنا I live with my wife Vanessa and my 2 children. راح ممكن تسأل who do you live with؟ ويا من تعيش؟ الجواب هو يقرر لي شنو راح يكون السؤال. She's a singer and an actress. راح معناها يبين إنه راح أسأل عن شغلها. What does Vanessa wear? Or what does Vanessa do? اللي بعدها she's a singer. ها قلناها. Lily Rose Melody is 10. Jack is 7. Okay. How old are your children? لأن ما دام الجواب بده يقول لي على أعمار. اللي بعدها why do you live in France؟ ليش؟ لأنه ده يبين لي ليش. Because Vanessa is French and because I feel at home in France. يعطيني سبب ليش هو يحب يعيش بفرنسا. 2. English and French. معناها راح يسأل عن how many languages. طبعا تشوفون هاي هنا موجودة الأسئلة وإحنا اختارينا السؤال الملائم خليناه بالفراغ. أوكي. هذا بالنسبة للسؤال الأول. اللي بعده match a question word أي والأنسر B. what تختار هنا موجودة قدامكم الإجابات. how much 350 330 sorry. what time is it? okay 9:30 in the morning. how many هنا how many راح أختار لها 3. okay how old 21 years. من عارف شفنا عندنا قدامنا years اختار لها 21. why اختار قدامها because my wife is French. how معناها عندي how معناها أكون by bus. راح أختار الوسيلة. when تسألني عن الوقت راح أدور على فد شي. okay yeah number 4 in summer. this is very good answer. بعدين عندي who جيد اختار وياها. where مكان in a village near the sea. والأولى what اختار a sandwich. what do you want to buy for example. write your question for these answers again. what's your email address؟ ليش سألنا عن email address؟ لأن الجواب كان هو email address. okay your surname. هنا ايش كتبت؟ إذا تشوفون الكتابة مو واضحة خلوا ورقة وقلم ماما واكتبوه من أني أتكلم. how do you spell your surname? how do you spell your surname? اوكي هنا راح نشوف الجواب مطينا رقم تليفون. السؤال راح يكون what is your phone number. اوكي بعدها 23 how old are you? pizza I love it. what is your favorite food? a flat راح أسأل أقول where do you live? in a house or a flat. أو تقدر تقول do you live in a flat or a house. complete the question with a question word from what do you have for lunch. لازم اختار question word. when is your next summer holiday? in summer. how do you come to school? أجاوب عنها by bus.
where اختار هنا where do you live لأنه من عندي do you live لازم أختار where. In a village near the sea. Who is your teacher? Jane. منو مالتك الأستاذ؟ اسمها Jane. Why do you live in France? ليش اختار هنا why؟ لأن عندي مبين دي إنه اللي يختار ليش أنت تعيش بفرنسا. Because my wife is French. بعدها how old are you? I'm 21. How many brothers and sisters do you have? 3. What time do you start work? يعني شو وقت تبدي عملك؟ 6:30 in the morning. How much is a coffee and a sandwich? It's 5:30. هنا write questions with why and then choose a reason from the box. And he drives an old car. اختار لها why does he drive an old car واكتب for example because he doesn't have any money. Sally stays at home every day. Why does Sally stay at home every day? هذا كلش مهم ماما إنه إذا تعرفون عندكم الجملة ونقول لكم اسألوا سؤال باستخدام أنا أنطيك أما واي وأنت تعطي الجواب تعطي السبب. She sits at her computer for 10 hours. Why does she sit on her computer at her computer for 10 hours every day? اوكي هنا نملي هذا الجدول عندي complete the chart. مثل ما سوينا الجدول احنا تملي هذا الشارت. اوكي عندي هنا الضمائر اللي تكلمنا عنها. John, do you like me? Of course I like you. Maria's English is not very good. I don't understand her. Daddy, look at me. I'm on the table. My coffee is cold. Don't drink it. I don't like Mike. Please don't invite him to your house. Is this a potato? Sorry, is this a photo of you? Yes, I was on holiday in Oman. Peter, I want to speak to you. Phone me. Me إنه اختارنا ليش؟ لأنه هنا object position. Our teacher gives us too much homework. My neighbors are so loud. Listen to هنا ماما عدلوها سووها listen to them. You are so horrible. Sometimes stop it. Complete the sentences with my, you, his or her. Alice is my wife. Peter, what's your email address? هذه تشوفوها قدامكم ماما محلول البقية. هذه أيضا this or that. Who's that? Okay, her name's Lola. What's this? It's tomato soup. هنا I love that car. Okay, this letter اختارينا this لأنه شيء قريب. Hi Harry. This is James. This من واحد مرات يحكي بالتليفون وأنا أعرف عن نفسي أقول this is and you say your name. How much is that coat? هسه عندي صورتين واحدة happy أني واحدة miserable مايك. لما تكون happy أختار الadjective which is positive يعني الadjective اللي تكون إيجابية. أني is very ما أقول old لأن old هي negative. أني is very happy. It's Saturday. She doesn't work today. And the weather is ما أقول awful لأن awful negative adjective أقول lovely. It's summer and it's طبعا ما أختار cold أختار hot. She's in the park. The park is very
right؟ لو اختار big اختار big. A lot of people have أما hot or delicious picnics. يسوون delicious picnics. The flowers are beautiful لو terrible. طبعا اختار beautiful. Anne wants an ice cream. How much is an ice cream? 20p. Wow, that's أما أقول cheap أو expensive. طبعا من ما دام عندي 20p أكيد هي تكون cheap. Annie and her friend love the park. It's أما horrible or wonderful هي أكيد wonderful لأن horrible هي negative. أجي أشوف Mike. Mike is very miserable. It's Monday morning and it's time for work. The weather is أما big low awful. The weather is awful. It's winter and it's low nice low wet outside. أختار wet لأن إحنا بدنا ندور هسه على negative adjectives. It's 6:30 in the morning and Mike feels أما great or awful. Awful. He's tired. His flat is very low old low new. طبعا النيجاتيف هي old لأنه مالت الشقة قديمة. And the heating isn't very good. So it's very cold in winter. لهذا تكون جدا باردة بالشتاء. The flat is 1,000 pound a week. يعني شنو؟ And it's very expensive. رغم هذا يدفع كل أسبوع 1000 باوند. And there is only one bedroom. بيها بس غرفة واحدة. So the flat is very لو أقول small لو big طبعا أختار small. This is why Mike isn't great or happy. He's not happy. Everyday English. in a cafe هنا تريد تطلب اوكي من شنو المصطلحات اللي تستخدمها من تريد تشتري. Can I have a cup of tea please? Sure. نختار anything to eat. تبي شي تاكليه؟ Yes. Can I have a piece of chocolate cake? Of course. Here you are. اوكي جاوب تريد هسه تشوف ايش قد تدفع. How much is that? Right, in a clothes shop. Do you have this t-shirt in a medium please? ده تريد تشتري t-shirt وده تريد حجم medium. I'll have a look for you. Thanks. Here you are. Oh, thank you. Can I try it on? أقدر أقيسه please? Certainly. The changing rooms are over there. Okay, the train station. Can I have a can I have a ticket to Brighton please? Do you want a single or return? Single يعني بس روحة. Return يعني روحة ورجعة. A single please. That's a 25 pounds 50 please. Can I pay by credit card? ممكن أدفع بالبطاقة? Sure. Put your card in the machine and enter your PIN. Now take your card. Okay, enter your PIN يعني تدخل الرقم السري. هسه نريد نباوع على write the correct answer. عندي how much money do you have؟ ليش قلنا how much money؟ ليش قلنا how much؟ لأنه نتكلم عن الماني. عندي do you live in London؟ because I like it لازم نختار why do you live in London? Is your favorite actor? Who is your favorite actor? Peter is great. I like very much. I like him. My sister has a flat. I live with. خلينا with her. لأن my sister ما أقدر أقول with she لأنه عندي preposition ومكانها object. They aren't your books. They are my books. Give them to me.
complete the sentence with a proposition. هنا راح أختار الحرف الجر الملائم. James مرته Beth. What do you do in your free time? I have a present for you. Look at that photo. In the evening, I listen to CDs. Can I speak to you, please? This is a photo of me with my brother. Thank you for my present. And شوفوا التكملة مالتها. We go to a restaurant of pizza. I love my mother and sisters. هذا كان مادتنا مال الشابتر الأخير chapter 7. أتمنى تكون المادة واضحة وسهلة لكم وبالتوفيق.